So new chapter, we are going to begin with the new chapter. So topics which are left first in internal security, first is security agencies. Security agencies. 1. 2. Cyber security. Cyber security. 3 is your social media. Social media. 4. State and non-state actors. Non-state actors. 5. Terrorism. Okay, or militancy and terrorism. These are the chapters, right? So these are the chapters. So we'll start with the security agencies and their mandate today. So 5 chapters are there. So new chapter called as security agencies. Security agencies and their mandate. And their mandate. Security agencies and their mandate. Okay. So what are the security agencies which are involved in the things? See, there are 3 types. First is enforcement agency. Enforcement agency. Okay, number 1. Enforcement agency, that is enforcement of law and order. Law and order. This is better. Security. ఉంటుందా? అచ్చా, ఆటోమేటిక్ సేవ్. తిరిగి 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 మళ్ళీ వచ్చేసరికి yesterday's file this is. Okay. From here I will start. Okay. So security agencies and their mandate. Security agencies and their mandate. Okay, mandate and which are the security agencies which are there. So first is enforcement of law and order. Enforcement agency. Law and order. Number 1, law and order. Which are the agencies which are there? Okay, I'll come to this first. Then intelligence agencies. Intelligence agencies. Agency. Then we have investigation agencies. Investigation agencies. Agency. Investigation agency. Enforcement, investigation, as well as intelligence. Now, which are the organizations which are there in this enforcement agency, investigation agency, etc.? So first, in the law enforcement agency, the organizations are state police force.
state police force, number one. Okay, then we have central armed police force, police force, number two. Number three is your armed forces, that is your Indian Army, Navy, and also Air Force, right? So these are enforcement agencies of law and order. Intelligence agencies, we have IB, Intelligence Bureau. Second is RAW, Research and Analysis Wing. Third one, NTRO, National Technical Research Organization. Okay, NTRO, National Technical Research Organization. National Technical Research Organization. Okay, then we have investigation agencies. There are two. One is NIA, National Investigation Agency. Then we have CBI, Gallilo kaadu, Delhi lo untundi. Is it clear? CBI, Central Bureau of Investigation. Clear? One movie is there, no? It is there in one movie. CBI, Gallilo. Which movie? Nayak. CBI, Gallilo kaadu, Delhi lo untundi. Then, shall I change slide? So first we'll start with intelligence agencies. Okay. So first we'll start with change. I'm changing. Shall I? Now first you see intelligence agencies. Put heading intelligence. So intelligence agencies. Intelligence agencies. So what are the first intelligence agency? IB. Intelligence Bureau. Okay, Intelligence Bureau. See, this IB was created pre-independence era. This IB was created in the pre-independence era. Now, what was the objective of the pre-independence era at that time? Objective was there, yes. It was created under British rule, yes or no? So, a pre-independence era. So, the main objective of this IB was gather anti-British activities, gather the information against the anti-British activities, gather information against anti-British activities, gather the information against the anti-British activities or anti-state. That is your British at that time. Main objective was this. And also to look into the activities of different people, and also to look into activities of different people who are indulged in World War II. And that means any corruption cases also. So during the British Raj, it was created. So any corruption cases, you see, it was handling both the corruption cases, as well as plus anti-state. So this was the two main objectives of the IB. Okay. Right. Now, first of all, what do you mean by intelligence?
What do you mean by intelligence? What is intelligence? Nothing, sir. దొంగతనం చేసి దొరకకపోతే ఇంటెలిజెంట్ అంతేనా? Yes or no? What is intelligence? Doing a crime, not finding or not caught by the enforcement agency, that is called intelligence. Antena? Yes, sir. What is intelligent? Intelligence is a మీరే చెప్తారా నేను చెప్పాలా? ఏముంది సార్ మీరే చెప్పేయండి, మాకెట్లో రాదు. What is intelligence? Strategic information which has implications on national security, which has implications on national security. National security. That is called as your intelligence. Any strategic information which has implications on national security is called intelligence. So gathering strategic informations for the state or by the other states, it is nothing but intelligence. Right? Clear? Now, in this intelligence, mainly this IB in the year 1969, IB was split. IB got split into two bodies. One, it is called as RA. One, it is called as IB only. Okay. Now, why? Question is why there was split. Why there was a split? What was the reasons for the split of IB? IB got splitted into two parts. Now, what was the reasons for the split of this IB? See, what was the main reasons? Reasons indeed. See, the reasons were mainly two things. One, the 1962 war. 1962 Indo-China war. Indo-China war. IB failed to gather the information. Akkada em jarigindante, see, there is a Aksai Chin area. Look at here. This area, this is your Aksai Chin. Right here, this area was Aksai Chin area. Ee area anta kuda ippudu occupied Kashmir, idi occupied Ladakh idantha kuda. So this is Aksai Chin region. This region is Aksai Chin. Aksai Chin. Aithe, at that time China started constructing road along this belt. And why they have constructed? That is all weather road it is. Now, why they have constructed this all weather road? In order to have the movement of goods, troops, mobilizations of the resources. So 1962 war law, because of this road only, because of the mobilization of the resources only, they have won. Otherwise they have failed. Because at 1962, Indian army was lesser strengthened than the more strengthened than the Chinese army. 1962 law. Is it clear? But we have failed because of we are lacking in mobilization. Enduku lack ayyamu ante we were not having a good infrastructure in this particular area.
అప్పుడు అక్కడ హెలికాప్టర్ లాంచ్ చేయడానికి ఆర్ ఏరోప్లేన్ టు లాంచ్ ఏరోప్లేన్ ఆర్ టు go into that particular area, we do not have sophisticated infrastructure to support these wars. That's why what happened in 1962 at Aksai Chin, when they started entering into our area, we have lost. That is an utter failure of IB. IB did not have the strategic information regarding the road constructions of China. So we failed. Okay. Plus also in 1965, Pakistan 65 Operation Gibraltar. by Pak Army. 1965 Pakistan, Rajasthan side, they have waged a war, 1965 war. Adi at that time border movie chusara Hindi lo, border, there is a movie called as Border, okay, in Hindi. Danto 300 soldiers untaru. Most of the soldiers were deployed in Jammu and Kashmir, thinking that most of these Pakistani troops might come from Kashmir area. Kani they have attacked this Rajasthan area, Rajasthan desert area lo, Gujarat, Rajasthan ఆ ఏరియాలో అటాక్ చేశారు. అప్పుడు మన దగ్గర సోల్జర్స్ 300, కానీ వాళ్ళ దగ్గర 1000 మెంబర్స్ సోల్జర్స్ ఉన్నారు. And during that period of time, war lo, we had aeroplanes. 1965 అప్పుడు పాకిస్తాన్ దగ్గర లేవు, ట్యాంక్స్ ఉండేటి. So almost only 15 to 20 soldiers were left in the morning to fight with Pakistan. Appudu yes, we had aeroplane, we have support of the aircraft, air force. They have destroyed the tanks of army, Pakistan army. And we were not having information that the Pakistan is going to come from that side. That is also failure of IB, Intelligence Bureau. Is it clear? So because of this, the conflict started in the year. See, దీని తర్వాత ఏమైందంటే 1969 లో బాబు మీరు ఐబీఎల్ సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు కాబట్టి మిమ్మల్ని డివైడ్ చేస్తున్నాం అని వాట్ హ్యాపెండ్, ఎవరు ఆస్తి వాళ్ళకి ఇచ్చేశారు. ఓకే, ఆస్తి పంపకాలలో పెద్దన్న చిన్నన్న. ఇప్పుడు పెద్దన్న ఎవరు ఉండాలి? ఐబీ ఉండాలి, కానీ కాదు, ఇద్దరు కమల పిల్లలు కాబట్టి both are twins now. Because so what happened in the year 1969, when they both splitted, one became more powerful because it was placed under PMO, Prime Minister's Office, and IB is placed under MHA, Ministry of Home Affairs. కాబట్టి ఏమన్నాడంటే రా ఏమంటుందంటే I am your tata. Okay, I am a big brother than you. I am bigger, you are younger, so you should obey. IB ఏమంటదంటే నీకన్నా ముందు పుట్టాను నేను, బ్రిటిష్ కాలంలో నేను పుట్టాను, సో కాబట్టి నేనే నీకన్నా పెద్ద అంటే నథింగ్ డూయింగ్. అయితే the division was like this. Sir, Ra was given external intelligence gathering. And IB was internal intelligence gathering. Got it? You got this point? Yes or no? అయితే ఇప్పుడు గొడవ ఎందుకు స్టార్ట్ అయిందంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో there were no clear cut demarcations of functions and powers. అంతే కదా? Yes or no? There is no clear cut demarcations of functions and powers. First of all, these two bodies are created by executive order rather than parliamentarian laws. అర్థమైందా కాలేదా? These two bodies are created by executive orders. What is executive order meaning? What is executive order meaning? Simple. You see, in the parliament, they have been created by the act of the parliament. Act dwara create aithe, then the body is responsible, accountable to the parliament. Ardhamainda kaleda?
Yes or no? Now these bodies are created by executives. Executives means union ministers. Ministry of that particular home ministry has created IB. PMO created RA. So they are not accountable to the parliament. So accountability diminished in these two areas. రాయకండి, చెప్తాను, రాస్తాను, నోట్లోకి ఏది వస్తుందో అది రాసిస్తాను అక్కడ. ఓకే, ఫస్ట్ వినండి. Okay, so see here what happened, that this RA was created by executive body and IB was created as an executive body, and there is a clear cut tussles of power between these two organizations. ఎందుకంటే నేను పెద్ద అంటే నేను పెద్ద, అరే నువ్వేంద్ర పై పిఎంఓ ఆఫీస్ కింద నేనున్నా, ప్రైమ్ మినిస్టర్ డైరెక్ట్లీ I can meet the prime minister. You need to take the appointment. After 10 days, you'll get appointment. I can meet directly. So I am bigger than you. So there was a clear-cut tussles between the two organizations, that is IB as well as RA. Second, the accountability diminished because they were created by the executive orders. Third, there is no clear-cut demarcations of powers and functions between these two organizations. Why? Because you see, external gathering will have internal impacts. Yes or no? External gathering, information gathering will have internal impacts. Like for example, tomorrow if I throw you in RA in Pakistan, okay, some of you, if I throw you in Pakistan and you will be wearing burqas, you will be wearing pajamas. Okay, example here, example. So you will be gathering information for me and you will be saying, sir, Hyderabad lo mana Ashok Nagar cross road lo bomb పెడుతున్నారంట. Example here, example. Okay, Ashok Nagar cross road lo bomb పెడుతున్నారంట. You are involved in RA and you are gathering information externally and you are saying that the impact is on internal factors. Yes or no? So obviously whatever the RA has an implications, they have an implication. External has an implications on internal. Can I say internal also has an implications on external? Yes or no? Like for example, I can call my suppose you are an IBA officer, you can call your head, the officer, and say, sir, ఇంకొక 2 గంటల్లో మొహమ్మద్ అనే ఒక వ్యక్తి XYZ అనే పర్సన్, okay, he is going to take a flight from Hyderabad to Dubai or from Hyderabad to Iran నుంచి Pakistan ki by walk he will go, and he is the biggest wanted terrorist and he has changed its face. So what you will say, whenever there is you can also say that in Iran whatever the officers which are staying as working as a RA, they can also caught him or they can also arrest him. This is how external influence will be there on internal influence will be there on external. Is this clear? Right. So what happens here in this case there was a clear-cut tussles between the IB and the RA. So in the year 2001, what happened? 1999 first. What was the significance of 1999? What was the significance of 1999? Huh? What happened? Kargil? Yes or no? So 1999 significance was Kargil War. Kargil War. What happened in this Kargil War? Generally in the Ladakh region. Okay, Ladakh region దగ్గర there was Ladakh Scots army లో one of the regiment, Ladakh Scots అని ఆర్మీలో ఒక regiment ఇప్పుడు అస్సాం రైఫిల్స్ ఎలానో ఆర్ రాష్ట్రీయ రైఫిల్స్ ఎలానో బెంగాల్ రైఫిల్స్ ఎలానో there is one regiment. Okay, a regiment ఒక group అన్నమాట Ladakh Scots, and they are more powerful and they have good tactics, army people. So what happened? Actually, Pakistan started occupying this Kargil area. On top of this Kargil area, వీళ్ళందరూ చిన్నగా ఎలకల్లాగా వచ్చి, ఎలకలు ఎలా వస్తాయి, మెల్లగా వస్తాయి కదా. సో ఎలకల్లాగా వచ్చి they started placing their infrastructure, bombs, arms, ammunitions, etc. on the top of the hill. And this was observed
not by the IB, not by the army, nor by the any of the people, but it was observed by the farmers of the Ladakh area. Ladakh area farmers, when they have gone for sheep grazing. Grazing తెలుసు కదా, తెలుసా తెలియదా? మీరు చెప్పండి సార్, మాకైతే తెలియదు అన్నట్టుంది. గ్రేజింగ్ తెలుసా? అమ్మయ్య. సో షీప్ గ్రేజింగ్ కోసం వీళ్ళు వెళ్ళేవాళ్ళు. సో వెళ్ళినప్పుడు జనరల్గా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే, దే హ్యావ్ సీన్ ది పాకిస్తాన్ ఆర్మీ డ్రెస్సెస్ కోడ్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది ఇండియన్ ఆర్మీ, అవునా కదా? సో దే హ్యావ్ సీన్ దిస్ పాకిస్తాన్ ట్రూప్స్ మొబిలైజింగ్ ద రిసోర్సెస్ ఇన్ ద టాప్ ఆఫ్ ది మౌంటైన్స్. సో అప్పుడు ఆ ఫార్మర్స్ వచ్చి, ఆ షిప్ కల్టివేటర్స్ వచ్చి, రేరింగ్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఇండియన్ ఆర్మీకి ఇన్ఫార్మ్ చేశారు, సార్ ఇట్లా పాకిస్తాన్ ట్రూప్స్ వాళ్ళు కొన్ని ఆర్మ్స్ అండ్ ఎమ్యునరేషన్స్ వెళ్తున్నారు అని. దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్? దెన్ దట్ వాజ్ అ పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ నుంచి స్లోగా దే హ్యావ్ ఎంటర్డ్. దెన్ ది ఇండియన్ ఆర్మీ గేవ్ ఎ కాల్ దట్ గో అండ్ సర్చ్. అప్పుడు లదాఖ్ స్క్వాడ్స్ వాళ్ళని వెళ్ళమన్నారు, ఒక 6 members-ని వెళ్ళమన్నారు విత్ ఆర్మ్స్ అండ్ ఎమ్యునరేషన్స్. గో అండ్ సర్చ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ దేర్. ఆ 6 ఒక్కతనే తిరిగి వచ్చాడు, 5 చచ్చిపోయారు. దెన్ బికాస్ దే ఆర్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద హిల్, సో దే వర్ మూవింగ్, క్యాజువల్గా మూవ్ అవుతున్నారు. దే వర్ నాట్ అలర్ట్. ఓకే, దే వర్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ అవర్స్, దే వర్ మూవింగ్. సడన్లీ దే వర్ ద రష్ ఆఫ్ బుల్లెట్స్. And all these 5 people who went, they have died. 6 people who went, they have died, and one who survived with critical injuries came and informed, yes, Pakistan troops have occupied this Kargil area. Appudu yuddham prakatinchindi Bharatdesham. Pakistan also president of Bharat. Okay, that is at that time we declared a war on Pakistan. Pakistan also declared a war on India. That is what called as 1999 Kargil War. So it is an utter failure of IB as well as Ra. Ra kuda fail ayipindi. 1999, 2001, 1999 we won the Kargil War. Of course 400 and change of soldiers died, and that side 600 change of soldiers died. Clear, right? And at that time Uncle Sam did not give a big hand to us. I also told you in science and technology, Uncle Sam USA gave a big hand. Russia, Israel helped India in order to mobilize these arms and ammunitions. Then we fought with the Pakistani soldiers. Clear, right? Then what happened? You see, in the year 1999, this was the situation. In 2001, కొంతమంది వైట్ కార్, అప్పుడు అంబాసిడర్స్ అంటే చాలా ఫేమస్. అతడులో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది, బెంజే అంబాసిడర్, అంతేనా? సంథింగ్ ఇస్ దేర్, నో సమ్ డైలాగ్ విల్ బి దేర్. డైలాగ్ కూడా రాదా? దెర్ ఇస్ వన్ డైలాగ్, రైట్? అంబాసిడర్ తెలియదా? సంథింగ్ ఇస్ దేర్, అంబాసిడర్ ఈస్ గుడ్ దెన్ ది బెంచ్. అందరు బెంచ్ కొంటారు, కానీ అంబాసిడర్స్ are most powerful till today also. Yes or no? So listen, ambassadors, in this ambassador there were four people who have taken 5 kgs of grenade, not grenades, IEDs, bombs anamata, IEDs, bombs. They have infused it ఎన్నికాల కార్ డిక్కీలో ఇంత 5 kgs ఆఫ్ బాంబ్ పెట్టుకొని కారు ఫుల్ స్పీడ్లో, అంబాసిడర్ కాబట్టి విఐపి అని రాస్తుంది. విఐపి అని అంటే మన వాళ్ళు గేట్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ ఇలా చేసి పెడతారు, అవునా కదా? బట్ వాట్ హ్యాపెండ్, వన్ ఆఫ్ ది సోల్జర్ గాట్ సస్పీషియస్ దట్ ద వై కార్ ఈస్ మూవింగ్ అట్ హై స్పీడ్ అని. సో క్లోజ్ ద గేట్. ఏ గేట్స్? మా ఇంటి గేట్సా? ఏ గేట్స్? Parliament gates. Is it clear? So Parliament gates were closed down. What happened? This terrorist, even they did not listen. They have hit the gate and passed away. What was the main intention was to collide the car with this parliamentarian building so that Parliament would collapse. భారతదేశ గౌరవం మట్టిలో కలుసుకోవడానికి వీళ్ళు చేసిన ఒక ప్రయత్నం
అంతేనా? రైట్. తెలుగు మంచిగా మాట్లాడానా లేదా? అది కూడా రియాక్షన్ లేదు. So see here, what happened? This was a situation. At that time, 11 soldiers died, mainly SPG, Special Protection Force, as well as CRPF. This is nothing but Parliament Attack 2001. This was Parliament Attack. Parliament Attack 2001. So can I say this both is a failure of IB as well as RA. This we say human intelligence failure. This was a failure for human intelligence. అప్పుడు ఏం జరిగింది? సార్ ఎట్లాగో హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ failed, so we need technical organization. Then in the year 2004 we have NTRO, that is National Technical Research Organization. National Technical Research organization, and this is also under the PMO, and it is not the human intelligence gathering, but it is a technical intelligence gathering. Is it clear? So right up to here. So it was a 2004. Right? Then you write issues with intelligence agencies. Okay, you write issues with intelligence agencies. First one, no clear delineation of powers. No clear issues. I'm writing here. Next page. Issues with intelligence agencies. First one, no clear delineation of powers. And also overlapping of powers, because both of them are made for intelligence gathering. Yes or no? So overlapping of powers or functions. You write functions better. Overlapping of functions. Okay, then this leads to lack of accountability. ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు తోసేసుకుంటారు, అదే అది నీ పని నా పని కాదు, ఇంకొకళ్ళు అంటారు అరే నా పని కాదు నీ పని అది. సో lack of accountability leads to lack of accountability.
This leads to lack of clarity among their functions. Lack of clarity among their functions. Lack of clarity among their functions. Clear? Then second. So the second point is infighting. Okay, that is power of tussles with each other. Power of tussles with each other. Power of tussles with each other. Clear? Then third issue that is arising is, shall I change? Now you see, third issue that is arising is lack of accountability, because and opaque in functions and opaqueness in function. Opaque in functioning. Opaque in functioning. Because these bodies are created by executive order, are created by executive orders rather than statutory status. Okay, statutory status means they are created under any law of the parliament. If they are created under the law of the parliament, they should be accountable to the parliament. ఇప్పుడు ఎవరికి అకౌంటబుల్ లేదు, అవునా కదా? So that is the meaning written, right? Then fourth point is these are politicized and use of inferior political purpose and use for inferior political purpose. And see, most of the intelligence bureaus are used by the politicians. They are used by the politicians. For example, elections వస్తున్నాయి, అవునా కదా? ఇప్పుడు ఐబీ ఎవరి కింద ఉంటుంది? సెంట్రలా స్టేటా? సెంట్రల్ కింద, అవునా కదా? Now those candidates, BJP candidates, example telling, BJP candidates are there, and these BJP candidates use this IB to gather informations against that person, opposite candidate. ఎలా అంటే, అరే వాడికి ఎంతమంది గర్ల్ ఫ్రెండ్లు ఉన్నారో కనుకోరా. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ట్రూ. చిన్నిళ్ళు ఉందా, పెద్దిళ్ళు ఉందా, ఎన్ని చిన్నిళ్ళు ఉన్నాయి, ఎన్ని పెద్దిళ్ళు ఉన్నాయి? 2. ఎస్ యార్, దిస్ ఇస్ ట్రూ యార్. ఎందుకంటే ప్రచారంలో వాడు చెప్తాడు, ఈ క్యాండిడేట్ చెప్తాడు అవతల వారి గురించి, వాడికి 4 చిన్నిళ్ళు ఉన్నాయి, లేకుంటే 40 కోట్ల ఆస్తి ఉంది, బినామీలు ఉన్నారు, లేకుంటే ఇలాంటివన్నీ చెప్పేది ఎవరు? ఎందుకు, ఎలా చెప్తారు? బికాస్ దే హ్యావ్ గ్యాదర్డ్, ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గ్యాదర్డ్ బై ఐబీ. సో rather than they are compromising on the national security, and they are jeopardizing the national security, and they are indulged in the political activities. Avuna kada? Yes or no yaar? Information, for example, if the person who is in YSRCP or those who are in TDP, now how do the YSRCP knows about the TDP candidates?
ఏం లేదు నరేంద్ర మోడీ సార్ మీకు ఐబీ ఉన్నారు కొంచెం పంపించండి సార్ అని అంటే సరిపోయి. ఎస్, బికాజ్ దే లుక్ లైక్ నార్త్ ఇండియన్స్, దే లుక్ లైక్ డిఫరెంట్లీ. ఎస్ ఆర్ నో? వాళ్ళు చినిగిపోయిన డ్రెస్ వేసుకుంటే పాపం అడుక్కుంటారు. కానీ హీఈస్ అన్ ఇంటెలిజెన్సీ ఆఫీసర్ who will be gathering, who will be stationed in the politician's house. He'll be gathering ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఎలా వస్తున్నాడు, ఏం చేస్తున్నాడు, ఎంతమంది, ఇవన్నీ కూడా గ్యాదర్ చేసుకొని ఆపోజిట్ క్యాండిడేట్కి ఇస్తారు. Is this clear? Right? So, politicized and use of inferior political purpose, not concerned with national security. They are not concerned with national security. National security. They are not concerned with the national security. Then also, fifth problem, lack of coordination between Anyone is having remote? Lack of coordination between intelligence agencies and enforcement agencies. Intelligence agencies and enforcement agencies. Okay, so there is a turf war between them. And also, sixth problem is short of manpower. Short of manpower or human resources. ఎందుకు చెప్తా. So see here, why? Because poor personal management, mainly two things are there here. First one is poor personal management. Second, recruitment is అమావాస పుణ్యానికి ఒకసారి జరుగుతుంది. Recruitment is very low. Okay, or recruitment is low or limited scope is low. See, generally, did you find any notification regarding recruitment of RA throughout your career? Did you find? No. RA, research and analysis wing lo, the members are being selected based on the performance which are been done at their academic levels. That means your state police or at the central police officers or from the army, they have drawn from the various agencies. First of all, RA do not select the candidates on direct recruitment basis. Is it clear? Right? It is indirect recruitment, lateral entry. Civil service lateral entry Narendra Modi brought no, అందుకే జాబ్లన్నీ తక్కువైపోయాయి మనకు, అవునా కదా? అలానే lateral entry scheme is performed. Lateral entry scheme is performed by these organizations. RA is main organization which draws from these agencies. Even CBI also draws, IB draws. But generally IB, 90% of the people, 90 to 100% of the people,
ఏమేన్ ఏమేన్ సరే ఓకే రైట్. So what happened, the IB or many of these organizations, they draw from the various organizations. అయితే రాలో మీరు సెలెక్ట్ కావాలంటే you should be extraordinary performing in IPS career for the next 10. When you get selected for 5 years, 6 years, 10 years, 5-6 years వరకు you should get extraordinary performance. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, బాబు ఇట్రా తొందరగా నీ ఐడి కార్డ్ ఏది చింపిస్తారు. సార్ ఇదేంటి సార్ అంటే, నీకు ప్రమోషన్ వచ్చిందయ్యా అని అంటారు. అవునా సార్, దేంట్లో సార్ అంటే, నీకు నచ్చిన ఫీల్డే, బాగానే పోలీసే కానీ కొంచెం డిఫికల్ట్. సార్ పర్వాలేదు సార్, దేశం కోసం నేను ఏమైనా చేస్తాను సార్ అని మనం అంటాం. అంటే ఏం లేదు బాబు, పాకిస్తాన్కి వెళ్ళాలి. సార్ మళ్ళీ చెప్పండి. ఏం లేదు బాబు, పాకిస్తాన్కి వెళ్ళాలి, నీ శాలరీ కూడా పెంచుతాం, మీ వాళ్ళకి కూడా ₹1 కోటి ఇస్తాం. సార్ ఏం చేయాలి సార్, దేంట్లో సార్ అంటే, ఇప్పటి నుంచి నువ్వు రా ఏజెంట్వి. అప్పుడు దేశం కోసం నన్ను రాగా సెలెక్ట్ చేశారని ఒక సైడు, ఇంకొక సైడ్ ఏమో దేశం కోసం బలియాగం అయిపోతున్నాను ఇంకొక సైడ్, రెండు ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ హౌ యువర్ ఐబీ డ్రాస్, ఇంటెలిజెన్సీ బ్యూరో రా డ్రాస్. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, బాబు నీకు ముస్లిం దేశం కాబట్టి ఖురాన్ వచ్చా, రాసారా అంటే రోజు ఖురాన్ చదవాలి, నెక్స్ట్ 3-6 months 8 months ట్రైనింగ్ నీకు. మరి పాకిస్తాన్ వెళ్ళాలంటే ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి, ఖురాన్ చదవాలి, నమాజ్ చేయాలి, వండడం రావాలి, లేకుంటే పాకిస్తాన్ కల్చర్ ఏమేమైతే ఉన్నాయో ముస్లిం కల్చర్స్ అవన్నీ కూడా నీకు తెలియాలి. కాబట్టి సో యూ విల్ హ్యావ్ ఏ క్లాసెస్, ఆ క్లాసులో పడుకుంటే కొడతారు. ఓకే సో మరి సో అలా ట్రైన్ చేస్తారు. అండ్ ఆల్సో దే విల్ బి ట్రైనింగ్ యూ హౌ టు గ్యాదర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. రాజీ మూవీ ఉందా, రాజీ మూవీస్ అవి, ఆలియా భట్. సో రాజీ మూవీలో షీఈస్ ద స్పై, యాక్చువల్లీ ఇంటెలిజెన్సీ గ్యాదరింగ్. ఆమె కూడా రా ఏజెంటే, పాకిస్తాన్ ఆర్మీ పెళ్లి చేసుకుంటుంది అండ్ కిల్ హిజ్ ఓన్ హస్బెండ్. అంటే చంపదు, బాంబ్లస్లో చచ్చిపోతాడు పాపం. అండ్ దట్ ఈస్ హౌ యునో రా ఏజెంట్స్ హ్యాస్ టు వర్క్. దెర్ వాజ్ వన్ ఆఫీసర్ 1962లో అతన్ని రా ఏజెంట్గా ఇండియా తీర్చిదిద్ది పాపం పక్క దేశానికి పడేసింది. ఓకే, హిజ్ నేమ్ ఐ డోంట్ నో, ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ దీపక్, ఐ థింక్ దీపక్, సమ్ నేమ్ ఇస్. 1962లో అతను ఏజ్ 22-21 ఉంటుంది అప్పటికి, అంతే. దట్ స్మాల్ ఏజ్ హీ వాజ్ సెంట్ టు పాకిస్తాన్. సో అక్కడ ఉన్న కల్చర్ని బట్టి, అక్కడ ఉన్న అలవాట్లను బట్టి వాళ్ళందరూ పెరిగి ఆర్మీలో జాయిన్ అయ్యాడు, పాకిస్తాన్ ఆర్మీలో జాయిన్ అయ్యాడు. పాకిస్తాన్ ఆర్మీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత హీ వాజ్ ఇన్ టచ్ విత్ ది ఇండియన్ ఆర్మీ అండ్ హీ వాజ్ గ్యాదరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ సెండింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్స్ విత్ దట్. అయితే అతను ఏ స్థాయికి ఎదిగాడంటే, ఒక 15 సంవత్సరాలలో నెక్స్ట్ టు ది పాకిస్తాన్ జనరల్, ఆర్మీ జనరల్. మన ఇండియన్ ఆర్మీ హైయెస్ట్ పోస్ట్ ఉంది కదా, దాని కింద సెకండ్ పోస్ట్ ఉంది కదా, ఆ సెకండ్ పోస్ట్ వరకు ఎదిగాడు. అప్పుడు ISIs, ఇంటెలిజెన్స్ సీక్రెట్ సర్వీస్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్, గ్యాదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దిస్ పర్సన్. అప్పుడు పట్టుకున్నారు. ఒక 15 సంవత్సరాలు టార్చర్ చేశారు, 15 సంవత్సరాలు, 15 years టార్చర్డ్. ఇండియా అప్పుడు పాకిస్తాన్ వెంట్ టు కోర్ట్, ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్, సేయింగ్ దట్ దిస్ పర్సన్ బిలాంగ్స్ టు ఇండియా. అప్పుడు ఇండియా అన్నది నో, ఇండియా రిజెక్టెడ్ హిమ్ యాజ్ ఎ సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ ఇండియాస్. తెలియదు మాకు, అంతే, అలానే అంటారు ఇండియా. సార్ దేశం కోసం ప్రాణాలు పెడతారు, నథింగ్ డూయింగ్. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెండ్, అతను 15 సంవత్సరాల తర్వాత టార్చర్ చేసి చంపేశారు. కానీ 15 years, ఇప్పుడు కూడా జాదవ్, వాట్ ఈస్ హిస్ నేమ్, పాకిస్తాన్ ఆర్మీ కస్టడీలో ఉన్నాడు. బట్ ఇండియా క్లెయిమ్డ్ హిమ్ దట్ హీ ఈస్ అన్ ఆర్మీ పర్సన్, నేవీ పర్సన్, ఈజ్ ఆల్సో నేవీ, ఈజ్ ఆల్సో రా ఏజెంట్. బట్ ఇరాన్ బార్డర్ క్రాస్ అవుతూ పాకిస్తాన్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు పాకిస్తాన్ ఆర్మీ వాళ్ళు పట్టుకున్నారు.
and we are fighting his case in Pakistan and International Court of Justice. కానీ 1965లో ఆ సిచ్యువేషన్ లేదు. అజిత్ దేవల్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్, ఒకప్పుడు రా ఏజెంట్ పాకిస్తాన్లో. ఆల్ దీస్ ఆర్ పాకిస్తాన్ మూవీలో ఎలా వచ్చాయి, మరి ఇలానే వస్తాయి మూవీస్ అన్ని కూడా. వన్ పట్టుకుని అజిత్ దేవల్ కమ్ హియర్ ఒకసారి స్టోరీ చెప్పింది. ఎందుకు సార్ అని అంటే మూవీ తీస్తానయ్యా అంటే మూవీ తీస్తారు అలానే. సో దిస్ హౌ ద ఇంటెలిజెన్సీ గ్యాదరింగ్, ఇంటెలిజెన్సీ మెయిన్లీ దిస్ ఐబీ రిక్రూట్మెంట్ ఈస్ డన్ అమావాస్య పుణ్యానికి ఒకసారి జరుగుతుంది. అది ఎప్పుడో తెలియదు. జరిగినప్పుడు ఒక 30, 80, 100 సీట్లు ఉంటాయి. 100 ACIO గ్రేడ్ 2 ఆఫీసర్. చాలామంది మా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా కొంతమంది దే హ్యావ్ జాయిన్డ్ ఆల్సో. ఓకే, ఫస్ట్ పోస్టింగ్ వాజ్ నార్త్ ఈస్ట్. అక్కడ నార్త్ ఈస్ట్ అని మనుషులను చూసి ఫుడ్ని చూసి బాబు ఉద్యోగం అంతే ఏమద్దు, బతికితే శనగలు ఏరుకొని బతకచ్చు కానీ ఇది మాత్రం ఉద్యోగం వద్దని దే కమ్ బ్యాక్. మెనీ ఆఫ్ దెమ్ in Delhi riots, IB officers were lost their life. Delhi riots jarigaya right 2000 covid kanna mundu. Yes, all these are indulge these kind of activities which are there. Okay, clear? So poor personal management. And the last one, shortage of technical experts. Shortage of technical expert. మీకు స్టోరీ లాగా చెప్తే బాగా అర్థమవుతుందా? అదే మామూలుగా చెప్పాను అనుకో, evaporation. Okay, so what is the solution now? What is the solutions for this kind of issues with the intelligence? Okay, shall I change? See, what is the solutions for this? Solution for this. Okay, first is statutory status. First give the statutory status to them. First, statutory status. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, if you give the statutory status, then the concern is inherent danger blowing off lid off. అంటే స్టాట్యుటరీ స్టేటస్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, దే ఆర్ అకౌంటబుల్ టు ది పార్లమెంట్ అకౌంటబుల్ అంటే మనకే కదా. yes or to the public only they are accountable. Then each and every function has to be said in the parliament. Then it is inherent dangerous to the national security itself. Okay, in their functions, in some functions which are not concerned with the national security, in that you give accountability, you give status, the statutory status. కొన్ని functions ను మాత్రమే ఇవ్వండి, అన్నిట్లో ఇవ్వద్దు, where there is an inherent danger for national security. Is it clear? But the concern is inherent danger blowing the lid off okay. Then second solution is lateral entry, because they are experienced, those who are indulged in Navy, Army, Air Force, in intelligence, as well as in the Central Armed Police Forces gaani, State Police Forces lo gaani, ఎవరైతే capable persons ఉంటారో వాళ్ళని సార్ they take them into the lateral entry scheme. ఎక్కువగా ఈ ఇంటెలిజెన్స్ ఏరియాస్ లో lateral entry scheme వర్క్ అవుతుంది. ఫ్రెష్ గా రిక్రూట్ అయిన వాళ్ళని తీసుకున్నాం అనుకో, what is the problem?
lack of maturity towards the subject or towards the functioning, or lack of training, or best skills are not been developed in them, that can inherit the danger to the national security. Kabatti lateral entry scheme is best. Clear? Then create a coordinating agency among these intelligence agencies. Coordinating agencies. Coordination agency. Agency. Coordinating agency. So there should be a nodal agency. There should be a nodal agency. Nodal agency. Am I clear? Then fourth one, you see. Fourth one is it should be controlled. Intelligence agencies. Agency should be controlled by one agency. Should be controlled by one agency. Clear? Then next one, you see, you write way forward in this. Way forward or conclusion. First point is intelligence agency must be provided a legal framework, for existence and functioning and their functioning must be under parliament oversight. Must be under parliament oversight and scrutiny. Then reforms are needed. Second point, reforms are needed in training and recruitment process. Recruitment process. Pay, you write, pay structure and career progress. To attract best talent. Best talent in the country.
in the country. Okay, 2. Change. Shall I change? Third point. You see, third point, recruitment to these agencies, recruitment to these agencies should be broad based, should be broad base, should be broad base, so as experts from so as experts from different field such as science and tech, such as science and technology, IT and communication, etc., can be brought rather than reserving these agencies exclusively for police sector. అంటే ఏంటంటే పోలీస్ సెక్టార్ ఆర్ ది ఇంటెలిజెన్స్, దాంట్లో కూడా పోలీస్ వాళ్ళు ఉంటారు, అవునా కదా? yes or no? Their organization should be different from intelligence technical organization. Technical organization should be drawn from these bodies. పోలీస్ వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వద్దు అనేది కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఫోర్త్ వన్, several times issue have been cropped up, between civilian intelligence agencies and armed forces agencies. Therefore, there is a need to be felt. There is a need has been felt to promote greater interaction between two segments of government apparatus, This four. One more is there. These are way forward. Conclusion lo rasidi ive rastam man. Okay. Ye question achina conclusion matram ide. Question main body will change, but conclusion will remain same. Okay. If I lo meer select cheskunna 2 or 3 whatever you can write it. One more is there.
Over. Shall I? The last point, that is fifth point. Fifth, lack of coordination between intelligence agencies is a major challenge. Thus, single authority exercising exercising supervisory and other control over them must be created this function can be delegated to national security advice in a modified role very good point this is, or even ministry for intelligence may be appointed how will be answerable to Parliament. So that appointed who will be not how, who will be, correct, no, who will be answerable to Parliament. Over. So these are the issues, these are the problems of the intelligence agency. Over. Intelligence, right? Done. This is how intelligence agency works. Is this clear? Right. Next. Shall I change? Manza? Second solution. Reforms are needed at training, recruitment process, pay structure, career progress to attract the best talented in the country. Why Saturday effect? All these people are not come. Are they done Saturday under?
మన బ్యాచ్లో చాలా మంది ఉండే కదా, ఒక ముస్లిం అమ్మాయి కూడా వస్తుండే, ఆమె రావట్లేదా? ఇంకా చాలా మంది ఉండే కదా, దేర్ వర్ మెనీ పీపుల్ అండ్ హియర్ ఆల్సో బాయ్స్ వేర్ దేర్, around 20, 20, 30 members were there when I was taking science and technology. Now almost 6, 7, 8, 9, 10 members, 15 members are absent. Seriousness not there. No seriousness. Change, right? Okay. See here. Next is your first, say, enforcement agency of law and order. Who are the enforcement agencies? Who are the enforcement agencies? Come on. Huh? Evaru? Central Armed Police Forces. Central Armed Police Force. First we'll see this, okay? Police forces. Just a second. Okay. Right. Now question is, see here, first question. First question is, now law and order problem. Law and order is under which subject? Which subject? State only, correct? So, seventh schedule low, we have 3 lists. What are that? Union, state, and concurrent list. Aithe law and order enti? Law and order is a state list. Actually, it is a state list. Law and order is a state list. But why CAPF is created? Why the CAPF is created? What was the reasons for the CAPF to be created? Central Armed Police Force. ఏమని సార్ స్టేట్లకు ఉన్నట్టు సెంట్రల్కి ఉంటుంది అంతే. అదే స్టేట్లో ఉన్నట్టు సెంట్రల్లో ఉంటుంది అంతేనా? రీజన్ ఏం లేదు. సెంట్రల్లో లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం ఉందా? నేషనల్ ఇష్యూస్కి ఆర్మీ ఉందిగా. Then why you are creating CAPF? See, why the CAPF was created? It is because under Article 355
What is 355? నేను ఇక పాట పాడాలి ఇక అంతా మాయ అని. What is the issue of Article 355? Arey yaar, they are new. You are older, no? External. What is Article 352? Ministry of External Affairs. 352, National Emergency. 356, 360, 365. Article 365 says that if there is also a president rule or the state emergency, if the state is not going to compel the constitutional procedures or the whatever the said by the center, if they are not following the protocol of the center under Article 365 can impose the president rule on the states. And Article 355 ఏమంటుందంటే it is the responsibility of the center to protect the state from the hostile elements. అర్థమైందా? It is the responsibility of the center to protect the states from hostile elements. అది communal violence కావచ్చు, or Naxalism కావచ్చు, insurgency కావచ్చు, or anything. Is it clear? So it is the responsibility. It is responsibility of state, sorry, of the center to protect the state from any external aggressions, any external aggressions or internal disturbance It is the responsibility of the center to protect the states from any external aggressions or from internal disturbances. That's why this body was formed. Central Armed Police Forces was formed. So this Central Armed Police Forces has two types. One, the border guarding forces. The other one is your border guarding forces are your BSF, ITBP, SSB, Assam Rifles. Okay, others are CISF, CRPF. Okay, CISF, CRPF, and these are the forces. These are the main forces. Okay, special functions. You see, these are NSG. Even NSG also comes in. National Security Guard. Okay, these are having a specialized functions. These are having specialized functions, and these are having border guarding forces. Okay, first write this. Our change. Right. Right, done? Ainda kaleda. Right, next. See, change. Now, see here. Now, first one, CRPF. If I talk about CRPF,
CRPF was formed in the year 1946. 49, not 6. It is 49. 1949 లో ఫామ్ అయింది. ఓకే, అండ్ what are the main functions of the CRPF? See, the main functions of the CRPF is maintenance of law and order. Maintenance of law and order. Number one. Okay, it is called for controlling various communal violences in emergency situation. Called for various riotings. It is called for various riotings. ఇప్పుడు మణిపూర్లో రయోటింగ్స్ దీనివల్లనే. మధ్యలో బఫర్ జోన్ ఉందా బిట్వీన్ ద మేథీస్, కుకీస్ అండ్ నాగాస్? Buffer zone on the Meithis, Kukis and Nagas. First, valleys are covered with Meithis. I told you, no? Valleys are covered with Meithis and hill stations are covered with Kukis and Nagas. So, this buffer zone, a buffer zone lo, you have such kind of situations. Which one? These central armed police forces are stationed now. Okay, now to avoid these riots. So, called for various riotings and emergency purpose. Emergency, number one. And also, not only this, but also for counter insurgencies, particularly in Jammu and Kashmir and Northeast. Insurgency, particularly in J&K, Central India and Northeast. Called for various, and also election duties are also called for election duties. This is a role of CRPF. Then we have a role of CISF, Central Industrial Security Force. This is Central Industrial Security Force. This is created in the year 1969. So Central Industrial Security Forces main purpose was, guarding. They guard industrial sectors in India. One. Now they're also guarding government buildings. Okay, and even parliament also. Government buildings, parliament in Delhi, all the government buildings, museum lo, Salarjung Museum unda, akada ville guard chestaru, CISF. Okay, not only this, but also they are giving security to the guarding airports in India. And other function is they are also called for election duties. They are called for election duties. CISF. Okay, then we have NSG, National Security Guard. Right? It was created post 1984. It was called Black Commandos. Okay, post 1984, Black Commandos. And also, you write here one more point here: heritage monuments as well as or PSCs. Heritage monuments also. Agra, even kuda ville guard chestaru. You providing security to heritage monuments. NSG, they were created in the year 1984.
post Operation Blue Star. These are called these were called as a black commandos. Black commandos. Okay, they were called as black commandos. Right, black commandos. Then they are counter-terrorist operations. They perform counter-terrorist operations. Counter-terrorist operations. Okay, and they have main headquarters are in Delhi, Mumbai, Chennai, and Kolkata. Okay, and their issues I will tell you tomorrow. Right, what are the issues with CAPF and state police forces, etc. We'll deal tomorrow. Tomorrow means next class. Don't say, sir, tomorrow is Sunday.